各位聽眾大家好，歡迎收聽 Pantry Talk。Pantry Talk 專為想透過真實商業新聞提升商業英語能力嘅廣東話專業人士而設，我係你哋嘅主持。琴日 HSBC 公布咗2025年嘅全年業績，雖然稅前利潤按年下跌約7%至約299億美元，但整體業績仍然超過市場預期。根據官方數據，主要原因係一次性項目影響，比如出售業務嘅攤薄損失同埋減值損失。但扣除呢啲一次性項目之後，銀行基礎經營表現其實係顯著改善。佢哋嘅全年收入上升咗約4%至約683億美元，淨利息收入亦有增長，顯示基本業務仍然穩健。HSBC CEO 亦指出，將提升 Return on Tangible Equity， 可理解為實體股本回報率至17%或以上，並希望未來幾年實現持續增長。這樣嘅表現亦反映喺股價上。HSBC 股價今日於倫敦市場上升，帶動 FTSE 指數走勢偏好。對於金融機構嚟講，呢類業績唔單止係財務數字，仲反映出佢哋應對利率波動、業務重整同市場預期之間嘅平衡策略。HSBC 呢份報告就顯示咗管理層點樣透過策略重整，聚焦亞洲市場同擴大財富管理業務，去對沖傳統貸款利潤可能放緩嘅風險。喺現時全球銀行業面對利率不確定性同地緣政治風險下，佢哋嘅報告提供咗一個銀行如何調整重心同提升效率嘅實際例子。了解完最新嘅市場動態，我哋嚟到今日嘅詞彙學習環節，我哋會教大家5個同今次主題相關嘅財經英文詞彙。第一個字係 Return on Tangible Equity。Return on Tangible Equity 嘅全稱係實體股本回報率，中文通常講實體股本回報率。佢嘅意思係衡量銀行用佢嘅真正可運用資本扣除無形資產後創造利潤嘅效率。ROTE 越高，代表公司用每$1股本賺嘅錢越多。呢個詞喺 HSBC 今次業績好重要，因為佢哋剔除一次性項目後嘅 ROTE 由2024年嘅14.6%升至17.2%。管理層將呢個作為未來3年嘅目標值。例句 Our company aims to improve its return on tangible equity by focusing on efficiency and reducing non-core assets。第二個字係 Notable Items。Notable items 中文係法律授權基礎，意思係政府行動必須有清晰法定依據，否則可能被推翻。今次裁決指出，引用 EPA 並不足以構成長期全面關稅嘅 legal authority。對企業嚟講，理解政策嘅法律基礎有助評估可持續性。例句When analyzing quarterly results, we should exclude notable items to understand the underlying performance。第三個字係 Net Interest Income。Net Interest Income 即係淨利息收入，指銀行從貸款同存款之間嘅利息差額賺取嘅利潤。對銀行嚟講，淨利息收入係核心收入來源，尤其喺利率上升階段，銀行透過提高貸款利率可以賺更多，但如果存款利率跟得太快，就可能壓縮利差。HSBC 喺2025年實現咗淨利息收入上升，部分原因係結構性對沖、再投資收益提高同存款規模擴大。例句 Our net interest income rose in Q4 due to higher rates and increased client deposits。第四個字係 Revenue Growth。Revenue growth 即係收入增長，佢描述公司喺一定時期內收入嘅增加幅度。收入增長可以來自多個業務線，例如產品銷售增長、費用收入上升或市場擴張。HSBC 全年收入增長約4%，顯示銀行基本業務係健康擴張，特別係財富管理同企業交易銀行等。例句 We expect strong revenue growth next year due to expansion into new markets。第五個字係 Dividend。Dividend 即係股息，指公司將部分盈利按股東持股比例，以現金或股份形式分派俾股東。持續穩定股息通常係成熟、現金流穩健。
公司嘅一個正面信號。而 HSBC 今次派咗每股45美仙嘅第四次 interim dividend， 全年共75美仙。例句 The board approved a dividend increase to reward shareholders for the company's performance。學完單詞，我哋嚟聽一段模擬對話，睇下喺辦公室 pantry 同事之間會點樣傾呢個話題。Hi, I just saw HSBC released its annual results. The pre-tax profit dropped year on year, but they still beat estimates. What's your take? Yeah, I read that too. The drop was mainly due to notable items, but excluding those, the bank's core operations showed solid revenue growth and higher net interest income. It seems their strategic focus on wealth management is paying off. That makes sense. I noticed they also raised their return on tangible equity target for the next few years. That should give investors more confidence in their long-term profitability. Exactly. And they maintained a decent dividend, which is always good news for long-term shareholders. Overall, it's a nuanced result. Not perfect, but strategically positive. 希望頭先嘅對話可以幫到大家理解點樣應用呢啲詞彙。節目到咗尾聲，我哋嚟快速重溫一次今日學過嘅5個詞語 ：Return on tangible equity, notable items, net interest income, revenue growth, dividend。總結嚟講 ，HSBC 今次嘅業績雖然有下降，但好過市場預期，核心業務表現穩健。加上管理層提出未來3年嘅 ROTCE 目標同收入增長方向，都係值得關注嘅戰略信號。希望大家以後睇相關新聞嘅時候，會對呢啲詞更加敏感，不妨喺工作會議或者電郵入面試下用佢哋，會令你嘅表達更精準、更專業。今集嘅 Pantry Talk 就到呢度，多謝收聽，我哋下集再見。